Hello students, today I am going to discuss the next very important concept in thermodynamics, internal energy. Okay, what is meant by internal energy? Please listen. Every substance possesses a definite amount of energy, a certain definite amount of energy known as internal energy. The internal energy of a substance depends upon the nature of the substance and also the conditions of temperature and pressure. Okay, the internal energy of a substance depends upon nature of the substance, temperature and pressure. For example, the internal energy of 1 mole of water is different of temperature of 280 Kelvin and 290 Kelvin. Yes. I have two samples of water. ഇവിടെ രണ്ട് ബീക്കർ ഉണ്ട്. രണ്ട് ബീക്കറിലും 1 mole water ഉണ്ട്. 1 mole water means നമുക്കറിയാം 18 gram water. Okay, molar mass in gram. 1 mole water, 18 gram water. Yes, first sample temperature 280 Kelvin ആണെന്ന് കരുതുക. ഇവിടുത്തെ temperature 290 Kelvin ആണ്. Okay. Then, yes, scientists experimentally found that the internal energy of a substance depends on temperature. If temperature changes, the internal energy possessed by a substance also changes. Therefore, we can say that the internal energy of 1 mole of water at 280 Kelvin is different from the internal energy of 1 mole of water at 298 Kelvin. Okay? Yes. The internal energy of 1 mole of water at 280 Kelvin is different from the internal energy of 1 mole of water at 290 Kelvin. Okay. Then the internal energy of a substance depends on the nature of substance. For example, the internal energy of 1 mole of carbon dioxide is different from the internal energy of 1 mole of sulfur dioxide. Okay, we know every substance is made up of atoms, molecules or ions. Okay, then the internal energy is the sum of all the types of energies possessed by atoms, molecules or ions within a system. Yes, we know the atoms, molecules or ions present in a system possess different types of energies. Means translational energy, rotational energy, vibrational energy, rotational energy, potential energy, etc. Then we can say that internal energy symbol is U, and internal energy is the sum of different types of energies possessed by the atoms, molecules or ions, yes, within a system.
That means internal energy U is equal to ER plus ET plus EV plus EN plus EP plus etc. Here ER represents rotational energy, ET represents translational energy, and EV represents vibrational energy. EN represents nuclear energy. EP represents potential energy. Okay, that is, yes, the total energy of a thermodynamic system is called internal energy. Internal energy is the total energy of a thermodynamic system. Okay, since it is not possible to measure the accurate value of the different forms of energies associated with a system, it is not possible to determine the internal energy of a system. അതായത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിലുള്ള എന്താ പറയുക, ആറ്റംസും മോളിക്യൂൾസും പൊസസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന different types of energies, rotational energy, translational energy, vibrational energy, nuclear energy, potential energy, ഇവയുടെ എക്സാക്റ്റ് വാല്യൂ, accurate വാല്യൂ നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻ്റലി മെഷർ ചെയ്യുക എന്നത് വളരെ എന്താ പറയുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് പൊസസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇൻറ്റേർണൽ എനർജിയുടെ ആക്യുറേറ്റ് വാല്യൂ നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻ്റലി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, യെസ്, ബട്ട് വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി during a process. We can calculate the value of delta U, that means internal energy change during a process. What is meant by internal energy change delta U? Internal energy change delta U, yes, the delta U, internal energy change, is a difference between internal energies of the final state and internal energies of the initial state. The reason is that we know the internal energy is a state function. That means the value of internal energy depends on the internal energies of the final state and internal energies of the initial state. The internal energy change delta U is equal to U final minus U initial. Okay, then ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ നമുക്കറിയാം ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് പ്രോഡക്റ്റ്, ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് റിയാക്റ്റൻസ് ആണ്. Then we can say delta U is equal to internal energy change is equal to internal energy of the product minus internal energy of the reactants. Okay, or delta U is equal to UP minus UR. Yes. Okay, then the next point, please listen. If UP, internal energies of the product, is greater than internal energies of the reactant, then the value of delta U, internal energy change, becomes positive. Okay, then if internal energy of the product is less than the internal energy of the reactants, then delta U becomes negative. Very, very important point. Okay, we know that it is not possible
to determine the exact values of the internal energies of the products and reactants. അതായത് നമുക്കറിയാം യു പിയുടെയും യു ആറിൻ്റെയും ഇന്റേണൽ എനർജി ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ്, ഇന്റേണൽ എനർജി ഓഫ് ദ റിയാക്റ്റൻറ്റ്, ഇതിൻ്റെ എക്സാക്ട് വാല്യൂ നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻ്റലി മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഡെൽറ്റ യു, internal energy change, can be determined by carrying out a reaction at a constant volume and temperature. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ്, ഇന്റേർണൽ എനർജി ചേഞ്ചിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻ്റലി കാണാം. ബട്ട് കണ്ടീഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ക്യാരി ഔട്ട് ദാറ്റ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം. ഓക്കെ, ദെൻ the apparatus used for the determination of internal energy change is called the bomb calorimeter. Using the instrument bomb calorimeter, okay, we can measure the internal energy change during a reaction. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരു ബോംബ് കലോറിമീറ്ററിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടീഷനിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോഴുള്ള ഹീറ്റ് ചേഞ്ച്, ദ എനർജി ചേഞ്ച്, ഹീറ്റ് ചേഞ്ച്, ആ ഹീറ്റ് ചേഞ്ച് എത്രയാണോ ആ ഹീറ്റ് ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും ദ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ചേഞ്ച്. സപ്പോസ് 2 joule ഓഫ് ഹീറ്റ് ഈസ് absorbed during the reaction, okay, during that reaction at constant volume, then we can say that delta U equal to plus 2 joule. Then if 2 joule of heat is released during that reaction, okay, at constant volume, then delta U is equal to minus 2 joule. Okay, that is delta U equal to, we can say QV. ഇത് നമുക്ക് പിന്നീട് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. Delta U equal to QV. Q means heat change. Okay, that means what? The internal energy change is the heat change, means the amount of heat absorbed or released during a reaction at a constant volume conditions. Okay, yes. Internal energy എന്ന കോൺസെപ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് the first law of thermodynamics ആണ്. Okay, yes, then let us study about the first law of thermodynamics and the mathematical expression for first law of thermodynamics. Yes, നമുക്ക് first law of thermodynamics ന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കാം. Please listen. First law of thermodynamics is nothing but a law of conservation of energy. It states that the energy can neither be created nor be destroyed, but can be converted from one form to another. Okay, എനർജിയെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനോ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാനോ പറ്റില്ല, ഒരു ഫോമിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാനേ പറ്റും. യെസ്, we can convert heat energy into electrical energy into mechanical energy. That means we can convert one form to energy to other form. Okay, or according to first law of thermodynamics, the total energy of the universe always remains constant. നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിലുള്ള ആകെയുള്ള എനർജി എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കുമെന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് പറയുന്നത്. രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞു, രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, രണ്ടും ഓർത്താൽ നല്ലത്. ഓക്കെ, വാട്ട് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്? The energy can neither be created nor be destroyed, but can be converted from one form to another. Next statement, the total energy of the universe always remains constant. Yes, next, let us derive the mathematical expression for first law of thermodynamics. Okay, mathematical expression for first law of thermodynamics. Please listen. Let us consider a case in which the change of state is brought by
doing work and transfer of heat. Suppose this circle represents a system, okay, and let internal energy of the system is U1. U1 is the internal energy of the system. Then, yes, suppose this system is changed from one state to another. The system undergo a chemical reaction. Okay, then during this change, the system absorbs Q amount of heat from the surroundings. Then the internal energy of the system is raised to U1 plus Q. Okay. Then next, the W is the work done on the system. Then the internal energy is further raised to U1 plus Q plus W. Yes, it indicates the internal energy in the final stage, that is U2. Then U2 is equal to what? U1 plus Q plus W. Okay, U2 is equal to U1 plus Q plus W. Then U2 minus U1 equal to Q plus W. Okay, U2 means what? Internal energy. The final state, U1 represents internal energy in the initial state. The U2 minus U1 represents internal energy change, that is delta U. Delta U is equal to Q plus W. This is the mathematical expression for first law of thermodynamics. Okay, according to first law of thermodynamics, internal energy change is equal to, okay, Q plus W. Q plus W. Okay. Then please listen. If this system involves only expansion work, we know expansion work equal to what? Minus P delta V aanu. Expansion work equal to minus P delta V aanu. Then this equation becomes delta U equal to Q minus P delta V. Yes, delta U is equal to Q minus P delta V. Okay, then the signs of W and Q are related to the change in internal energy. അപ്പോൾ internal എനർജിയുടെ ചേഞ്ചും ഡബ്ല്യുവിൻ്റെയും ക്യൂവിൻ്റെയും സൈൻസും തമ്മിൽ എപ്പോഴും റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ദെൻ വി നോ Q is positive if the system absorbs energy from the surroundings. The heat change, the Q is negative when the system releases heat to the surroundings, and W is positive, the work done W is positive if work is done on the system, and the work done W is negative if work is done by the system. ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഇന്റേർണൽ എനർജി ചേഞ്ച്? യെസ്, വി നോ according to first law of thermodynamics,
thermodynamics, delta U equal to Q plus W. Then, if the system involves only expansion work, then delta U equal to Q minus P delta V. Delta U equal to Q minus P delta V. Yes. Then, suppose a reaction is carried out at a constant temperature and volume. Here the delta V becomes 0, then P delta V becomes 0. Yes, that is delta U is equal to Q when the volume is kept constant. Then what is the significance of delta U? The internal energy change is the heat change. Heat change takes place during a reaction at a constant volume and temperature. ഒരു റിയാക്ഷൻ ഞാൻ കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം കണ്ടീഷനിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്തു എന്ന് കരുതുക. കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം കണ്ടീഷനിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്തു എന്ന് കരുതുക. ആ കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം കണ്ടീഷനിൽ ആ സിസ്റ്റത്തിന് സംഭവിച്ച ഹീറ്റ് ചേഞ്ച് ആണ് ഇന്റേർണൽ എനർജി ചേഞ്ച്. ഓക്കെ, എപ്പോഴും വോളിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ the reactant must be gaseous and that reaction must be carried out in a closed vessel. If a gaseous reaction is carried out in a closed vessel, then only the volume becomes constant. Okay, suppose 2 joule of heat flows from the surroundings to this system during that reaction. Okay, that means what? Heat change takes place at a constant volume is 2 joule. That 2 joule represents delta U. Okay, that heat change, that energy change takes place at a constant volume represents delta U. But delta U equal to, we can say, plus 2 joule. The reason is that, okay, here the QV is 2 joule. Okay, the sign of delta U is positive. The reason is that here the system absorbs heat. System absorbs heat, then we know the Q is positive. Delta U is equal to plus 2 joule. Okay, yes. Then suppose 2 joule of heat, okay, is released by the system, then the heat change at constant volume is minus 2 joule. That minus 2 joule equal to delta U. Delta U is equal to minus 2 joule. Okay, then very important point. Internal energy change is the heat change takes place during a reaction at a constant volume conditions, that is delta U equal to QV. QV. Okay, students, in my next video I will discuss the next important concept in thermodynamics, that is enthalpy. Okay, students, goodbye, study well.